Ang katahimakang mas, nakagagaling kaysa sam, gasolita. Ang tahimik na lakas isang babaeng hindi, na naghihintay, Inspirado essay. Sikolohiyang Pilipino dati na siyang babaeng naghihintay. Kaya hintayin menze hina hindi, demating, tawag na laging. Huli panggakong binikas NGMGA matang walang layman, NGMGA in guiding walang damdaman, NG presenzium, laging kulang. Siya yang babing, laging nagbagia, NG dahilan para, sa kawalan, nagpapatid, sa katahimikan. Atinatanggap. Ang mumo, na parang, itoi, kabuan, ito'y kabuan, inahang salate, magabagosia, nahang salate, majingawa, na derating dinang pagmahal na buangbu. Tatu, at may presencia. Inguni hindi niya yagad na lemon, habang pachuloy, siyang, umasa, esa, iba, natayantay, siyang lumalio, esa surili, hanggang, esa yazang, ara, tahimik, at walang drama, may nabago, esa, kanya. Hindi ito dahil ese galat, hindi rin dahil, ese paghihigante. Ito'y dahil, ese liwanage, ayon ese sikolohiyang Pilipino, lalo na sa konsepto ng lub. Ang malulum na kalubin, ang tunay, nasarili hindi, sumisugo ito'y, bumubulo. Na ayon dun, naya, unang, narinig, ang sarili. Naputanto niyang, unkaga, hinte, anio, ng, pagpapalaban, sa, saraling buhay. Na ang pananahimik, sa harap, inji saraling, pangan galingan, a yuri, inji pagadasal, sa sarili. Na ang pagdadala, inji relasyon, magisa, a tila paglangoy, pabaligdid sa agos, untayanting nalbos. Hindi mo lang, igad ramdam. Kiat, hindi nasiya, naginte inguni. Wag kiyang magamali, hindi siya samuko, sa pag-ibig, samuko lang siya, sa pagmamakawa paradito. Tahimik siyang umutras, at esa pagrang, na ayon, may tumubo. Ang muling. Koneksyon sa sarili. Wala ang, ingay, ng, walang, sasay na, ugnayan, kayut. Nakita niya ang, sarili, sa, ibang, liwanag, hindi na may, pagunawa. Hindi na kalanggang amangkop, kundi may lakas, na lumawak. Ang pagichin magisa, ay hindi na, naging kawalan. Ito'y, naging sagradong, espasyo. Nagang kalungkatan, na day shi, tila parusa, naging tahanan. Gina sa din, inji iba siya nawala. Sa todi dun siya, nagasimilang matagbuna, ing babung, hindi, na, nagahinte, kadalasang, tinatawag, na malamig, inguni sa tatu lang napagod, lang siyang umapoy para, sa, imga tayong ni hinda, man ni hinda, ing, init. Nonawan niyang mas mabuti pang magisa. At may kapiapan, kaysa may kasama para laging kulang. Ang pinali niyang kasama. Sarili niya. At dun, nagzimilang magbago ang layat. Sa paggatang babing pinapeling manahimik. Nan may kamalan, a hindi tumatakas sa mundo. Bumabalik siya. Sarail. Ata, ang kabalik, na ito ang simulang kanyang tunay na kael. An.*, data. Ata. Hinahanap, niya. Ang, sarili, sa paningin, ng iba. Samgatingin, ng paganga, samg kamusta, name laming, samg tawag na, nagpapachune, nasya, mahalaga. Nguni ang kaya tahanan, ahabang umasa siyang, mavalidate, mula, salabas. Lalong, lamilalam, ang kawalan. Ng koneksyon, sa lub,
hanggang dumating ang sandali na napagod na siyang hintayin. Ang ibang daw, parabigan, sayang, bahintilot, na maging, buo.sa. Pananahimik, napakanto niya. Ang halaga, a hindi, ibinabiga, itoi, na chudaklazen. At hindi mo ito matataguan sa piling NGMGA. Tayong hindi kayong makita ang kabuuan mo.sa. Sikolohiyang Pilipino. May konseptong tinatawag na kapwa isang malilim na pagkilang pante at may koneksyon sa isit, isa. Anguni bago mo mabatang. Tunay na kapwa kalanggang buang loob at ayon ang nangyari sa kanya. Nagsimula siyang bumo mula sa loob pa la mang hindi na siya naghihintay ng mensahe para guman ang ara. Hindi na siya nagpapaliwanag kung bakit pinapili niyang huwag bumalik. Hindi na siya nagpapalit para may luga sa puso ng iba. Ang nachutanan niya a simple nguni makapangyarihan. Hindi layatan presensya. Atunay, magay pag-ibig, nga pag-ibig, nga talaga. Minsan itoi attachment, takat o simplang. Gawilang. Hindi niya, agad na chutanon. Ayon, reming, gabiang, duman, napuno, ng tanang. Masyado ba? Akong mahirap. Mahalin, ako ba ang may problema? Bakit laging makawang lumalaban mag-isa? Pero habang pinapili niyang manotili sa sarili, habang pinapili niyang huwag balikin ang mga, ugna yang puno ng kondisyon at kakulangan, huntayan niyang nakita ang sagat. Wala siyang kulang. Siya lang, matagul ng siyokat, gamit ang pamontiyang. Hindi tumutugma. S.A. Kaluluwa. NIYA.sa. Muling pagatuklas S.A. Sarili. Napatanto. Niyang hindi. Niyakalingan ng. Palapak. Para. Maramdaman. Nasapat siya. Ang tahimik. Na pagtanggap. Niya sa sariling. Inyo. Busag. Masayamano. Naguguluhan ang panakamatibe na pagmamahal na hindi kalinman naranasan sa iba. Ita sa tahimik na lakas na ito. Saya nagsimilang mamili. Hindi na siya tumatakbo patungo sa kung sinoman. Hinahayan na niyang imgataw adumating kung tatu, kung handa, kung may dalang respeto, hindi siya galate, hindi rin siya mapagmatas. Siya lang ay isang na. Kapag ang isang babae, ada. Kaya sing na, sa katoto, hanang hindi, niya kalanging, apila, ang sarili, para mahalin, mahirap, na siyang linlangan. Hindi na siya, na yuto, sa, mga, na walang, pagbabago. Hindi na siya nakit, sa, mga, miskita, na walang, kasuna, na pagkilos. Dahil natutunan na niyang, ang tunay, na halaga, ng sarili, ay hindi kalunman, dapat ikompromiso kapula, ang panso manunlang saya, ang gayon. Ang kanyang, panyang, ang ganyang, manyang, ang katun, sa labas. Hindi na, siya naghahanap tagapagligtas. Ang kanyang kaligahan, hindi na nakadepende, sa presensya, ng iba. Isa, naging sapat. Para sarili, iniwaya, at sa mundong, puni ng takat.
na mag-isa. Siya ang palala, na ang katahimikan, a hindi. Kabagwan, Itoi, Tagumpay, Inji Saralan, Kalayan, Asterisk, Maraming, BC's son, Tumaya sa damdaman. Sayam Jasalita, Say Pangakong, Bumito, Say Hongin, at Naglahos, Say Paglapos, Ngioras, Kala Ng Marami, Si Madagas, Omalamig, Pero ang Tatu, Dadi Siang Manet, Sobring Nina Nasunagsia, Sa, Sarili Nyang, Apoy, Kaya Ngayon, Hindi Nasia, Nagahinte, Siai Pumipili. Pumipili siya Ng Kapayapun Kaisa, Sa Kaguluhang Dala Ng Mga, Bod Mga Taong Hindi Pa. Buo. Pumpili siya Ng Katahimikan, Kasa Sapogusap, Napala Chulit, at Walang Pagbabago. Pumipili siya Ng Sarili, Kasa Rilasag, Ilasa Kanya, Esa Kalyang, sa huling puesto, ayon, sa kalohiyang, Filipino damdamin, may puwasang hindi bastasta. Kapag, hindi kinikila, ang saraling damdamin, lumalabas, ito sa, ibang, enyo, galat, pagleo, kaya, ngayon, ang babin, ito, a hindi, na lumalaban, sa agos, pinali neong makinig. Hindi na siya sumusunod. Sa script NG. Dapat ganito ang babay. Dapat marunong, kang maginte. Dapat kontento, kakahit kulong. Tinanggap niya na hindi siya, isinalong para lang. Magajos tabong ang iba, Namimili, ang kanyang, hindi ingwayan, hindi galat. Ito'y hangganan, ang kanyang, huwag muna, hindi pagaywas, ito'y panggangalaga, ang kanyang katahimikan, hindi kawalan. Ito'y pananindigan, na chutanin niyang ang tunay na koneksyon, hindi minamadali. Na ang presensya, Ng iba, hindi dapat kapulit, Ng sarili mong kapayapan, daang pajajan. Mahirap abutin, minsang, enyo, Ng, pagrespeto sa sarili kaya kapag. Ang isang daw, adumerating ngayon sa buhay niya, hindi na siya, igad nagbuga, Ng buong tuwala, pinagmamstan niya, pinabakinggan niya, ang enerhiya, ang intention, ang loob. Dahil nachutanan na niya na hindi, layat, Ng, kumakotak, dapat papasukin, lalo na kung ang dala lang apangako. Hindi, katotohan. Hindi niya pinapilit sarili na majingkaya palagi. Hindi na siya nagpanggap na okay lang. Kapag hindi siya naging totu sa harap, Ng iba, at higit, sa layot, sasar, ali, dot, at sa katotohanan, inyon, ngayon, babangito, hindi naghihintay, Ng tamang, tomantag, damang, tamang, pagmamahal. Dahil sa sarili paslamong, nahanap na niya ang clays, Ng pagmahal, na hindi kalinman nagmumula, sa labas ang pagmamahal na nagpapalikas. Hindi nagpa-elayit, hindi na siya umasa na siya piliin. Dahil siya na mismo ang at say pagpiling ayon, nagbabago, ang takbo, Ng mundo, sa palaj niya. Ang mga tawang may mababa na leonin, hindi na comportable sa kanya. Ang mga sine sa kontra nawawalan, Ng kapanjarahan. Ang mga hindi buwa
lumalio, hindi dahil, sa galat, naya, kundi dahil, saluwanag, niyang hindi, na nila mabit, inguni, para, sa umga, tulad, dinyang, nagayi, tulad, dinyang, najazin, ang, presensya, niya, atahanan, tahimik, matatag, buo. Hindi na niya kalanggang ipagloban ang pwesto, isay buhay ng cinnamon. Dati binubuz niya ang leatoras lakas, pogana wapar lang manatili, isay puso ng isang tawang, walang balak, manatili rin. Inguni ngayon, alam na niya, ang kapiapana. Hindi kalanggang ipagpaliton. Kapag tahimik ang kanyang paliad tali hindi ito dahil sa kawalang. Ito abanga, ng pagidpag, na pachuloy, na magex. Plain. Pagada na humabol, sabniya, mensaheng, laging huli. Pagada sa, mga, kumusta, name kalakip na, agenda. Ingayan, katahimikana, hindi kakulingan, itoi, resulta, ng kagalingan, emotional, n. Babun hindi na naghihintay nakatuklas. Ng bagon, yuri. Ng pagmo mahal. Yung hindi nagsisimula. Sa labas kundi, sa sarili. Ayon sa, mga prinsipyo, ni Dr. Alfredo Lagmay Isa. Mga halogy ng sikolohiyang Pilipino. Ang tunay na kanaran, ng kaluban hindi galing sa pangintayin ng lapunan, kundi sa pagkalala, sa sariling damdaman, hangganan at lahanan, kaya't. Hindi na siyanak papawanag, kung bakit, mas pinapili, niyang magisa. Hindi na siya humihingi, ng tawad. Sa pajajing, matazang, standard. Dahil para, sa kanya, ang pagpeli, sa sarili, hindi pagdalikt, sa pagmamahal. Kundi pagmamaha, inga, dating hindi, niya matanggahan, ingahan, akaya, nanyang, sabing, ingdang, kunda, niyang sabihing, hindi. Ang mga daishi, pinapalampas, lang niya. Ingayon. Analayalisyon na ng hangganan, kanyang una dahil sa pressure, kundi dahil sa tunay na kagustuhin. At sa gitna ng katahimikan. Dunaya, natagunaying. Ang katahimikan. Ang aminzin, mahirapanayanan. Hindi naya, kalanggang majin. Perpekto para majing, karapat maholan. Hindi niya kalangin, palatin, ang sarili, patagilid, namaglakud, sa damdamin, iba, o magbura, ng, bahogi ng, sarili para lang makasya, siya, ingayon, abu, at sa, kabuang, ayon, dumadal, ayong, kapuata, niati, akala, niati, akala, niatia, akala, niadea, 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 or when, in bindia, when dea niadea nea benda, sabinda mea nea dea nea. Kung may kasama, ang gadaden, dahilan ng pogiak, ingyan, elamang, dan, indi na, ikinaha, ing emga, luhada hil, sa, imga luhada, hil sa, imga luhand, ihan dalu, luhand, yungin panyand. Hindi naya ikanela, ang, sakatahil, sakit na, ayon. Nachutanan niyang pangalagan ing sarili, ing kanyang presensya, ing gayan, a hindi nakadipande, sa, presensya, ng, iba, na, siya kumakapit, sa koneksyon, na hindi nagbigay, ng halaga, mas pinapili. Niyang mapegasa,
Kaisa Monatila, sa Relasian, na Lumilunad, sa Knya, at kung sakling may D rating. Hindi na ito sasaluban yan, nang may pagasan, aligdas, siamula, sa pagisa. Sasalubangan niya ito, bilang isang kapwa, bula kapwa Malaya, kapwa handang magmahal, nang walang, pag-aang, kin.sa dulo. En tahimik, nababing ito, a hindi na humihingi. Espacio, ginagawa niya ito para sa sarili niya.sa paglika niyang iyon. Ng sariling lugar, binubuksan, niya ang, pintoan para, sa, isang bagong, inyo ng pagmamahal, yung hindi, kalanging, ichalak. Hatakin o paglaban, pagmahal na kusang, dumadal, adulad, ng kapayapang, mategu, na niyang, pinali, tahimik, siyang nagalakud, paleo, walang palawanag, walang drama nahu, walang drama. At para sa maraming hindi pa, handang humarap, sarili, ayon ang, pinakokabinging, bagay, ang kababayang, hindi na tumutugan, inguni, sa katahimikang, ayon, may dalung lakas. Lakas na pinanday ng palatulit na pag-ibigo. Lakas na isnalung, sa pagitan, mg, kumasta na walang kasunat. Mg, pasensya na nalagan huli, at mga pangakong hindi kalin mantinyapag. Engahin, inya, pagzaga a hindi. Kawalan, ng damdaman. Dito. A resulta. Ng matagol, na pakikibaka. At wakas, na pakapili. sasarili.sa sikolohiyang Filipino. May konsepto ng pakikiramdam, ang sining, ng malalim, na pakikinig, salub, at ang babing ito, ang naging bahasa rito, alam, na niya kung kalan tatuang, intention at kung kalan ito apangalia lamang. Alam na niya kung kalan may puwang para magpatawad, at kung kalan ng katahimikan na lang nang na asago. Hindi dahil masama ng loob na nahumna hamane. Hindi rin dahil bitter siya. Kundi dahil ayaw na niyang sayangan ang lakas niya sa imga tawang. Palachulit lang siyang binyabura sax sanang siya. Rin naman ang tumalang buin. Hindi siya tahimik dahil wala siyang kayang sabin. Tahimik siya dahil hindi nakalangan pangapalawanag ang laya may mga mensaheng hindi na niya snea sagat. Hindi dahil asayabang kundi dahil sa wakas niintinhan niya ang halaga ng kanyang oras at inahiya may mga tanan siyang hindi na pinapansin. Hindi dahil wala siyang pakialam kundi dahil oyan na niyang bumalik sa gulo ng dati niyang sarili ang hindi pagdagan niyan gayon. A pagpapachane ng bagang antas ng emotional na maturity. Siya ang babeng hindi na kalangan ng pagzigo para marinig. Ang kanyang presensya ay sapat ng pahag. Ng kanyang panyan. Indigan. At para sa mga hindi pahanda. Sa ganat. Hanga. Luri ng lakas. Siya malamig. Para sa. Imja. Hindi pa. Marunong. Tumanggap. Ng pagawala. Siya ay masyadong matazang pride.
Pero para samga. May sapat na lalim. Saya, inspiration, isang palala, ng kung yanong, klaseng kapanja, yahan, inja, isang babay, kapag, natuto, siyang, pilyanong, sarili, hindi na. Saya bumabalik para magzara ng pinto. Hindi na niya kalangang, moranig, and paliwanag, para maka-move on. Hindi na siya nakatali, sa kasasiyang, dapat nang, tapasin, dada sa tuwing. May kumakatak muli, dala ang perhong, kwento ng kahapon, hindi na siya, lumalapit, hindi na siya naghihintay. Sa dulo ng dawn, dahil alam na niya, ang tunay na pagmahal hindi bumabalik para magyos. Inday sira. Kundi dumarating, apang magsimulang muli. Sa tamang paraan at kung hindi ito dumarating ayos lang. Dahil hindi na siya umasa, hindi na siya humahingi, hindi na siya nagmakawa siya abu na dat. At sa panahong ito na ang pagkakurun ng partner, atila sukatan ng tagumpay. Siya amatatag na patanay na may kababaye hang pinali ang sarili. At sa pagpilingayon, nahanaping, kaliyang hindi matatamusin, kahit anon relasyon, asterisk sa dulo, ng layout, hindi naya, izanara ang puso niya. Ang totumas, bukas, na ito, inguni. Hindi and hindi, hindi para, sa kahit sino. Bukas ito para sa tunay na pagmahal, hindi sa gulo, hindi sa pangako lang, at lalang hindi sa pagulit, inji perhong, kwento na minsan na niyang nilazan, ang kagmamahal na. Kanyang nusama hindi na yang nakikita lang sa pelikula, puno ng drama, pasaki, at luha. Ang gusto niya, a pagmamahal, na tahimik inguni, simple inguni malalum. Hindi kalangan, ng paliwanag, sa bawat hakbang. Dahil narun ang paglang at pagnawa. Ito ang bagang muka, ng pagmamahal para sa kanya. Hindi ito kontrol kundi. Kalayan hindi ito paligsahan ng ego kundi puganawang may lugar ang bawat isa. Hindi ito palaging kami. Kundi dalawang tong kayang maksabi inji ako ng may pagmamolaki at respeto ayon sa oral inji sikolohiyang. Filipino lalona sa dyng, mga turoni, Dr. Alfredo, lagmay ang, pagkatao, a hindi nako komplato, sa pamamagitan, iba kundi, sa pamamagitan ng, saraling pagalimi. At dun, nagsimula ang tunay, na pagbago, sakanya, dot hindi na siya, nagahanap, ng tagapaglides. Hindi na siya umasa, say the one. Dahil sa sarili palamang, nahanap na niya ang pangunaing pagmahal na matagula na sa labas, ang pagmahal sa sara, at kung sakling, dumating ang tahong, kayang sabayang, Kangalak, Bania Hindi, Ito, Majing, Kayang, Ingya, Ingma I Kango, Inji Pagangquin. Kundi Inji Zong, Paki Pagpo, Inji Dalawang, Malala Yong, Kalulua. Hindi niya Kalangwin, Inji Tawang, Magsasabi, Kungsan, Saya, Pupunta. Hindi niya kalangun, ng gabe na titingin, sa kanya mula, sa itas. Kalangon lang niya, ng kaparia, hindi. Amo kakbe hindi gabe. Kapunte, hindi tagapuno.
Ang babing, hindi. Na naghihintay, a hindi tumalakad, sa pagmamahal. Ang tattoo, mas malapit. Nasia, rito kasa, dorti dahil, ngayon. Hindi na siya nakatali sa idea ng relasyon, belang sagat, asakawalan, alam na niya hindi. Kakulangan ang pag-isa kundi espasyo, para sa paglago. Kaya kung makita mo siyang tahimik, huwag mo siyang husgahan. Kung makita mo siyang mag-isa, huwag mong is-open na siya malangkot. Dahil maring ang babaeng ang pinakamasaya. Dahil pinili niyang bumuo, buhay na hindi nakadepende sa kung sino man, ang bagong pagmamahal na kanyang nilika a hindi paralang sa sarili niya, uwi nagsasalbing palala rin sa iba, na may ibang dan, may ibang inyo, relasyon, a may yuri kalagahan, na hindi kalangan, izago, sa buong mundo, isang pagmamahal, na hindi kalangan, epaglaban. Isang pagmamahal, na hindi kalangang ipalawanag. Isang pagmamahal, na dumadaloy mula sa loob. Papal, dumating, ang panahong, ayon na ang kanyang puso'y muling, maling, magnining, na mayusing tong kayang maholan siya sa kanyang kabuuan, hindi ito maging kwento, pagsajip, itui, maging kwento, pagulala, sa babeng penande, katahimikan, pinalakas, pag-isa, at binyagang sa saraling liwanag.